alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sakaria Ahmed Hassan and you're watching the Youth Show here live at somalicable.tv. This show is here to help, inspire and empower young Somali people to greatness. You can call in with your success stories, we would love to hear. Have you recently passed your GCSEs with flying colours? Have you had any university offers? We would love to hear that here at the Youth Show at somalicable.tv. Likewise, are you going through any problems that you'd like to talk about? Together, me and you and the rest of the Somali nation, we can have solutions to overcome these problems. magacayga waxaa la dhahaa Sakaria Ahmed Hassan Cawke la socda barnaamijka sabti walba 6 UK time. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kulanti wacan wanaagsan waa barnaamijkani dhalinyarada oo saacadana kala socoteen telefishinka caalamiga Somali Cable. Waxa caawa martino ah barnaamijkani Cabdiraxmaan Muxdi iyo Ali Gare oo labadaba ciyaarto iyo macallimiinka ah White Star. Fadlan hortaan ku soo dhaweey barnaamijka. Wow, mahadsantahay Sakaria iyo Somali Cable هذه هورت وفرحسنا إن نسوي عشانتين نوية دين مانتي so thank you Sakaria. No problem. فضلا هورتان صبرنا عبد الرحمن what team do you support? Arsenal. Wrong choice there. Always test that out. The right choice is Manchester United. What about you, Ali? I support Arsenal as well. Arsenal as well? Love Arsenal fans in Hassanawante. So Ali, if I start with you, how long have you been Macallan of White Star? Well, I've been, I think it's 8 years now. Man Abdullah started only one age group with Abdurrahman. He was the youngest age group we had that time, and now he's one of the coaches. Okay. Yeah, so that's why I started coaching because me and my football career was finished, I would say, because of my injuries and waxyaalahaas oo kale. Actually, alhamdulillah, I'm just trying to help the Somali young footballers inaan dreamkooda aan gaarsiiyo wixii aan gaarsiin karaayo inaan push gareeyo akademiyada waaweyn oo kala geeyo hadda weli arrintu inoo socota weli ma dhamaanin. Abdurrahman, when did you start playing for White Star? At what year and age were you? And how did you find it when you first came and started playing? I started when I was about 5 or 6. My dad was the coach. He made White Star, so I started then. Then I tried football, but then some people are unfortunate. So after a while, I became a coach, and now I teach under 10s. Yeah. And yeah, I coached and managed them twice a week, and they play matches on Sundays. Ali, what was the reasoning behind Arabtina Tabar Noqotid? As in, what was the passion behind it? Maha kula kalifay ina noqotid macallin for White Star? Horta waxa igu kalifay waxay ahayd anoo injurigayga u badnaa knee injury haystay. So my career I couldn't carry on inaan noqdo professional footballer sida markaan aragtay TV laga daawanayo. Laakiinse markaan arkay inaan aniga meel hore sii gaareen kubadda xaggeeda waxaan isir maxaa u qabali karaysaa ilmaha soo koraya oo soo socda hadda maxaa loo qabali karaa aniga shakhsi ahaan waxaan noqotay inaan macaan Cabdullaahi Muxiidiin oo ninkan abihiisa inuu kooxdan waa isaru bilaabay ilaahay khayr ha siiye oo intaas soo waday hal koox lagu bilaabo haddana waa 12 koox ay kamid tahay marka macalinka uu imid macalinka gacan badan hadda siiya oo hadda kooxda way aad u weynaatay saas daraadeed waxaan rabaa in aniga Soomaalida because aniga hadda hamigaygii oo kubad ahaaneed meel fiican ka gaari waayay waxa sir ilmaha Soomaaliyeed ina caawiyo oo meel fiican ka gaarsiyo wixii raba inay shaqeeyaan oo sidaas aad u fiican barnaamijkan insha Allah waa toos ra'yigiina iyo fikradiina wala soo dhaweynaa nagala xiriir numberka ka aragtaan shakhsiyada insha Allah. Abdurrahman, you started off as a player at White Star, but then you transitioned into becoming a coach. How did that transition go? At first, I was playing and coaching at the same time. So I was playing, then I helped my dad out, assisting, like putting out the cones for the little kids. Then after a while, it was time, like my football career came to an end, so I moved on to coaching. And I gradually got better and better at it. Then soon I became a coach, full-on coach at White Star. Ali, some people might ask, you know, dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan kuma aragno
Premier League ama La Liga ama the big leagues oo kubadda ciyaarta maxaa ka dambeeya reasonkaas why is it so that there's not many Somalis playing in those leagues والله waxa keenay waxa weeyaan horta commitment inay jiraan ka horeysa Soomaaliya hadaan nahay waxa weeyaan way adag tahay sidii waarid Soomaali waa taqaana 5 ama 6 cunug ay haystaan cunuga talentka si lagu geeliha trainingii ama meelihii kale lagu xeelaan way adag tahay marka ilmahan Soomaali waxa weeyaan waxa u keenay inaan lagu arknalo TV-yada iyo ama even pro is gaarin badankood waxa weeyaan commitmentka waaridkii iyo ilmihii oo dhaqso niyadda ka jabayo iska diilay kubaddi laakiin hadda ma sha Allah rag hadda waxa soo baxay sportiyo rag badan waa aragtay cadda cunugiisa kamid aha oo first time markuu Man City u yimid Liverpool u ciyaaray Carling Cupkii hadda waa aragtaa waxa soo socda Mukhtaar Ali waxa soo socda Yunus Farax asagana oo u ciyaara saaf end iyo rag badan oo maqlay inay u ciyaarayaan kooxooyinka kale oo dhinaca Manchester dhinaca jira oo Somali ka mid yihiin ana waxa rabaa in raggaas oo kale ay dadaalaan aan ka aragnay insha Allah next 5 to 10 years time TV-ga ayako sida Ronaldo ama Messi amal dadka Soomaalida dharkooda soo iibsanaan dhahayaan inaan ku dadaalno that's it Abdurrahman now that you're a coach and you became a coach what do you think is the biggest problem that Somali kids face or kids in general when trying to make it as a professional for Somalis it's attending training all the time because if you see other nations and other children what they're doing is bringing their kids all the time, coming matches, supporting their children. They're there every match watching. But Somali parents, they need to put more effort into the kids to bring them more training every time, not miss a training, not miss a match. And any opportunity for them to get better, they need to take it. And that's the way forward. That's how you'll see more Somalis in the Premier League. Ali Abdurrahman wuxuu yiri that inta badan waxa aragtaa waalidka oo imaaneen kubadda ciyaaraha dhalinyarada markay ciyaarayaan waalidka oo la socon kaligooda aadiyaan training maxaa u wacyigelinaysaa waalidiinta haddan daawanayaan oo sameyn lahaayeen caruurta sida kubadda how they prosper and become better to even the next stage والله hortay last couple of years hadda Soomaaliya hadda qaarkood way fahmeen kubadda waxay tahay waaga hore way ku adkeed waxay u qabeen kubadda inay tahay iska ciyaar ma ogeen cunuga wuxuu u keeni karo kubaddahaas oo physical wise iyo waxyaalo badan ka dhisay even behaviorkiisa dhisay ma fahanti community teamwork dhisay waxyaalo badan dhisay laakiin Soomaaliya marka waxay u ekaatay only one or two clear oo wali fahansanayna jira laakiin hadda sanadaan soo socda waxa u maleeyaa Soomaaliya inay fahmeen wixii ay meel fiican soo gaari rabaan marka hadda rag badan oo Tralee joogaan jiraan oo qaarkood West Ham qaarkood Crystal Palace way badan yihiin insha Allah waxa rabnaa adiga next 2 to 3 years rag badan inay geeyno meelahaas oo dhan صح Abdurrahman on the note of trials trials is the way to make it as a professional and get to that next stage but we see so many times that kids don't pass on their first trial they don't get through to academies or professional clubs on their first trial so what would you advise to kids who don't get through on their first trial probably would they try and go again or would they put a stop to it and say you know what football maybe ain't for me no they have to try again because there's many people in academies now that they've never been to one trials they've been to many trials 4 3 5 6 and they've been in development centers training for ages and then they get in then they become footballers that's how it is there's some footballers like Jamie Vardy just came from non-league now and he's playing in the Premier League you don't know it's big jump and he's been playing in a team that's not that good so you have to just try again it always comes to it hard work so if the kids wants to work hard then he will succeed where he wants to go forward in football فضلا حتى waxaan ka arkaynaa shaashada White Star some pictures there under 8s that's the under 8 football team under 8s okay great mashallah markaas league dhameeyeen maalintaas way raayeen macallin Abdullah Wajita kadaal jooga marka hadda insha Allah way kale waa grow gareena rag badan noo soo socdo Soomaaliya that's very great thing Ali if I ask you specifically how important
is muhiimada of exercise in general. Just and first of all, like if we forget about going to try and become a professional footballer, but exercise in ala baxo in ala socdo in exercise la sameeyo muhiimada maxay tahay of exercise? muhiimada ugu sheego wadankan hortay meel kasta aragtay wuxuu ku leeyahay activities waxa u dhahayaan ay qabaan because hadda aragtid odaygeena Soomaaliga iyo odayga cadaanka hadduu jiro 67 years old ninka Soomaaliga oo kan cadaanka uu jiro 67 isku eeg kan fit karaysan problem ka taasa keenay waxa loo dhahay exercise ee qabta waa in jirkaaga hawfigaaga u fiican tahay jirkaaga u fiican tahay adoo 67 years old jira waxa sida dhalinyaro camal ordaysa waa aragtay dadka Soomaaliya jooga odayaasha qaar kood oo Soomaaliya jooga qoraxdiya joogta waa weeyaan ordaan maanta oo orodkaas baadiyaha lagu lugeeyo baawur ma jiro lug waa exercise so like this hadda Soomaaliya aan gaana lama xul guleeyahay qabow waa jira guriga la iska joogaya that's not exercise. Abdurrahman, what about you? Exercise for kids? It's just exercise. It's not just helping with football. It helps with like school because the children, if they're doing exercise, and then their mind becomes more active as well. It's not just their body that becomes active; it's their mind that becomes active. And in class, if you're just sitting down, just listening to the teacher, after a while you're gonna get bored. No activity. But then the people who are, what's the name, do exercise, they're alert, paying attention, focus. That's how it is. Because they bring what they do in exercise into the classroom, and it'll help them become even better in the classroom as well. You know, we spoke about exercise and we spoke about football, and now Abdurrahman touched on the topic of education. Sidee waqtigeena, like how do we spend our waqti time on football and on waxbarasho? How do we divide that time and give each some time? And you know, sometimes waxaan aragnaa waalidiinta oo ku dhahayaan carruurtooda orod waxbarasho ilaa kubad meel kuma geynayso. Markaas ku kalena waxay dhahayaan waxbarasho kuma fiicnaa orod kubad soo ciyaar kubad orod waxbaro. So how do we get that split and how do we like draw that fine line? Horta waxa ku xiran tahay waalidka qofka cunugaas dhalay ay ku xiran tahay ana waa arkay inta hadda ku soo jiray coachinada footballka waalidada badan aan arkay ay kamid tahay waxa weeyaan markii iskuulka cunuga haduu maanta dhan class fadhiyo oo homework soo bilaa ama wax dhiso hadda guriga markuu yimaado haddana la dhaho waxyaa cashar kale oo Quraan ha noqoto wax kale korka laga sii saaro oo guriga 7 days oo guriga ka soo bixin chance waayo cunuga aakhirka asaas ku buuqay wuxuu noqonayaa ilmahaas banaanka ka dhunto saaqadu noqonayaa 13 markuu gaaro secondary school gaaro waxa weyn bas wata hooyo aaba ma yaqaan meesha roo ka baxay hooyo qabta inuu school aado laakiin wadada wareegaya marka waxaana dhaa waxa weeyaan cunuga wax ku fiican tahay inuu horta waalidku ku xiran yahay waalidku ka warqabo meeshu aadayo markaas waxa dhihi karaysaa okay 2 days kubadaada aad ma rabtaa casharkaaga homework ka shaqee marka ka shaqeysid kubadaada free ayta ka shaqeyn weydid guriga jooge cunuga wuxuu isku dayayaa subax inuu kaco oo homeworkiisa ka shaqeeyo week dhan so free u noqdo kubad u soo ciyaaro laakiin dad waxa jira la PlayStation u ciyaaraya 7-8 hours PlayStation cunuga meesha iska cayiilaya iskuulka laga caayaya waxaas dhan ay maalisa marka waxa weeyaan Soomaalida inay hurdada ka kacdo ilmahooda ay la sheekeystaan ay ka warqabaan ilmihii meesha aadayaan waxaas dhan ay maalisa marka waxaan u taliyaa Soomaalida inay ilmaha ay la saaxiibaan ee wixii rabaan ee taneelayaan ilaa ma basketball ahaato hockey ahaato whatever sport is ana waa support kareelina laakiinse waxa weeyaan waa in waalidkii cunugu ka dambeeyo waa in waalidkii oo ay push kareeyaan laakiin cunuga waxa jira Soomaalida hadaan cunuga ma raacayaan waalidkii cunuga kaligiis la soo diraa cunuga wiil saaxiib oo luuqa taagan oo baranaya oo wada xun ku socda kaasoo dabagala la waalid ma hayste ilmaha cadaanka da aragtid odayaal hore oo hadla odayaasha kamida waxa kamida grandson or granddad ay maalay ciyaartiisa daawalahay marka ana waxaan rabaa inaan dhaho Soomaaliya inay hurdada ka kacaan oo ilmaheeda ay daba galaan. Abdurrahman, Ali, some of the pictures that we're seeing now, if you can talk us through it hadda. Ragana u jeedo waa ragga 15 jirka hadda sanadkan oo yarteenka ku jira
waxaa meeshaas hadda taagan tournament ciyaarayeen Somali tournament Wembley lagu qabtay maalintaas waa first time aan ka qayb galno Somali tournament no actually second time aan ka qayb galno Somali tournament oo loo qabtay da'da ka yar under 16 and under 17 way ku yar dhahay Somali tournament oo la qabto oo la dhahayo under 16 under 17 dadka tournament oo qashid waxa weeyaan odayaal wala raba in caloos iska yareeyaan baa loo qabtaa lacagta iyo wax kasta lagu khasaaranaya odayga kubad aad cunugiina guriga fadhiya see ku dhace marka waxa weeyaan ilmaha u jeeda sawiradaas u jeedid tournament keerada semi final oo kaga raayay maalintaas meel fiican ay gaareen ma sha Allah so ana wixii dadaalkeena ku jirnaa so إن شاء الله برنامج كان واتواص رأيكين فكرتين ولا سودوينا فضلا نجاح نمبر كتكار كان شاشة دينا إن شاء الله. عبد الرحمن, in your personal experience, I asked Coach Ali of how you draw that fine line between education and sport. What about in your personal experience with education and sport? As in, how did you find time for both? I personally, my dad helped me with that. He told me to do homework, and he told me to play football, but I had to do homework first. And I wanted to go football, so in order to go football, I knew I had to do my homework. So if parents were to do that, I think that the child will definitely do their homework in order to go football, because they're enjoying their football, but if they want to do that, they have to go homework. I had my GCSEs last year, and I was coaching, playing football, and doing all my stuff, and I got good results at the end. And it worked. MashaAllah. You know, we said that, we talked about the education, the fine line. Abdul Rahman, you went from being a player to a coach, and you went through education at the same time. But, as in, what time is it for parents? What time is it for parents in a dahan, you know what? For example, if their kid comes up to them, and what would you advise to Warideen or Maklan from their kid, that specific line? That's what I want to be. وعنق دريم كيسة. قفل بدريم ولا موقتها. مركا عنق دريم كيسة تقولها كبدا عيارها. أوكي وقت جيس أصوبي. هأركو. لكن أنا ترى ما أدرس education كليجيس أما دكتور كليجيس. عنق دكتور كنا ونعه. education كنا ونعه. كبدنا من نقولها. marka cunuga meel xun ku soo oo ku imaala aakhirkii marka waxa weeyaan waa in boss loo helo la dhaho okay saas miya dreamkaaga waa ku geela kooxda rabtaa oo koox kasta oo youth ka caawiya ilmaha hada u geysid anaga kaliyan ma way buuxan dad ajnabi badan buuxa waa loo geeyo ay arkaan soo daawada cunugooda inuu talented leeyahay horta haduu leeyahay wayna push gareeyaan ma aduusa talented leeyahay niyad u dhis haya wad education wada because maskaxdii waa waxa weey wuxuu rabaa usoo bilisa adigna waxa rabtaa soo shalasa so labada way waa shaqeyle صح Abdul Rahman, you know, we have a question here, if I think any of you can answer it. It's from Samira Ahmed. She said, the only thing that my kid is interested in is football, and that is affecting his education massively. What can I do to get my kid to focus on his education more? أنا تاسك جوابه وحي سوبي كرسا sit down with your son first tell him okay football ما ربطه ku geela football anigana waxa rabaa isuubi leh labadeena deal galeyna dilkaas oo ah every maalinta kubadda leedahay waa ku raaca waa ku geela waa soo ciyaare adigana waqtigaaga kale homeworkaaga iyo educationkaaga top ka raba I guarantee you cunugaas successful noqonaya education wise because maskaxdiisu way furnaale exercise uu hela guriga fadhiga maanta dhan fadhila ama ilmo kale la ciyaariha buweelaya waqtiga markuu xogelila kubaddu ka fakarayay meeshuu rabay iyo educationkeedii loo saxay. Do you have anything to add to that or no, whatever he said is spot on. Oh, okay. There's, you know, another question that we got from here. It said, my kid recently has been injured in football. He stopped playing football as a result because of his phobia, and now has since been overweight. What can I do to get him back in football or to get him to lose this excess weight that he's put on? Okay, to lose weight is not only kubad. Is you can go basketball, you can do tennis, you can do jogging.
waxyaalo badana jira hadduu cunuga phobia ka noqdo kubadda inuu ciyaaro waxaa leedahay kaale tenniske ama basketballge horta ha arko aakhirka markaas asaga kubadda tartiib uu la qabsanaya marka wixii challenge-ga uu helo markaas uu la qabsanaya laakiin haddii oo midna aada geynin kubaddii inuu naco hadan weligii saas uu haalaya ma la bedeli karaa laakiin haddaad tiraahdo soo bax raac beerta gee adi la ciyaar tennis ama wax kale la suubi waqti siisid cunugii niyadda oo soo hagaagaysa markaas uu leeyahay okay lama kubaddana jaraa garee kubaddan bartii ka bilaabmay markaas uu arkaya beerta laakiin cunuga haddaad beerna geynin aan meelna geynin xagee phobia waa baxe that's the question oo la isweydiilayo We spoke about muhiimadda of exercise inuu dhalinyarada Soomaaliyeed whether they can go jogging, tennis, basketball, any form of exercise is many karaan. Laakiinse muhiimadda of diet waa maxay in a professional life of a footballer? If I ask that to you, Abdurrahman. Well, first, you can't eat late when you're going before bed. Like you have to eat 3 hours before because if you go bed just after you eat, all the energy from the food is gonna go to become fat, and you have to have breakfast all the time. That's important because your mind's got to be active and drink a lot of water, not these like Somali drinks like Shiny and all that. That has a lot of sugar and just exercise as well. That's important, and then you'll be good for football. Adana macaan cali muhiimadda of diet waa maxay? muhiimadda diet-ka waxa weeyaan horta waa inaa is ogta waxa cunaysid ana hada Soomaalina waxa u baran wax kasta leed inaa cunno waxa laga yaabaa 9 o'clock waxa cunaya baasto iyo bariis صح so waxa saadada sariirta marka tagtid jirkaaga ay koreen marka waxa weeyaan waa inaad ogaato waqtiga la cunayo from 6 o'clock or 6:30 cun ilaa inta ka tagaysid sariirta wax kale ha cuno hada biyo cad ya cabe that's why jirka hadana 6 in the morning kale kace 1 hour 45 minutes half an hour jogging so subi kuweeso shaqada hore ka aad that's the exercise ka oo dadka professionalka footballada iyo waxyaalaha subiyaan ma injury markay noqdaan guriga iskama fadhiyaan waxa weeyaan intaas waxay dhisayaan jirkoodii jimmy aada lugtay meel kasta dhisayaan because mar rabaan inay guriga iska joogaan hadda maanta injured noqotid atirada injured ay guriga iska joogaya only training clear oo kooxda u tagaysid fata si noqole that's not going to do nothing for you anta adiga had atirada okay maanta I need to do this 6 o'clock wakaca waa soo ordaya 1 hour waa seexala waa soo adana intaana suubina fita noqole mo farax eeg ordada meesha ka gaaray waa nin Soomaaliyeed meel fiican u maraya waxa weeyaan waxaas maxaa u keenay why so fit hard work iyo work he doesn't stay at home he always running waa nin kaliya ka yaabo wallahi every time I go him in Facebook and Snapchat he's always running he was telling me 1 hour running lagu leeyahay marka way badan yihiin sida exercise ka loo suubiyo laakiin waxa loo talinayaa Soomaalida qabowga ka cararaan Soomaalida nana roob yar hadii arkay xogleen training ma la cancel kan ma la cancel training illa qofku ku soo diray text message iska suga hadii orod marka uu fiicanto la ordo waa marka roob yidaayo because waa dhididkaas guriga imaana shower qaadale ado fresh mal kasta aade so ana waxa la talinayaa in waxyaalahaas dhan ay suubiyaan Soomaalida aakhirka way arkayaan waxa ka soo bixi doono fadlan qadka telefoonka way furan yihiin insha Allah shaashada nagala xiriir numberkeena barnaamijkeena waa toos ra'yigeena iyo fikradiina wala soo dhaweynaa xiriirka kala dhaxeeyo between waalidka iyo cunuga and we spoke about how cunuga iyo waalidka inay saaxiib noqdaan fiican how do they end up becoming friends as in how do they get to that friendship stage and how do we strengthen the bond of cunuga and waalidka between the kid and the parent Abdurrahman? The parent first of all has got to like congratulate the child on what they do well and what they're making improvements in, and if there is like a cause for concern, then they should like take the measures for it to not happen, and they need to focus on their children because there's some parents that are not focusing, and after their child goes and does this and does that, then after a while then they try it, but then it's too late because they're already gone. And after the children's wondering what like if they weren't there what can I do, what is there to do? And as for the child,
I think they should be telling their parents where they're going Yeah. and where they're doing, and the parents should be automatically aware. Yeah. So when they're out, because there's some parents that their children come 9 o'clock, they don't know where they've been and they don't ask questions. Yeah. That's not what's the word? Good parenting. Yeah, good parenting. Yeah. macalin cali adana xiriirka kala dhexeeya between waalidka iyo cunuga sidee loo ولا عبد الرحمن أرنت أنا كولا شو أبي لك سو حرة أنا كلي كدره وحكي communication صح عنق لا شيء سو محاسوق سكول كم سومالي ذنا مرك الماء سكول كي ماذا ما اللي ودي هالوح سكول كسي نفعنا يا مانتي قف ما كنت لي ولا لا شيء كستا مركو أركنا فريندشيب لنا قتيد عنق وحكة كل شيء حبي ويا وح وساقط كل شيء أنا هذا مالي أسيستا أبدا مركز تعتها واي يسوق حلو هذا مركز قيم مركز دون ولا شيء كستا بقول مرمر حلقة ويك إن أنا أركن وأتجا ولا شيء كستا هاي وحكي كل شيء وعقد فريندشيب كان إنه كلوز هاي لكن ده عنقي أن لا شيء جوا على لحظة أنا لا شيء كسر شيء وحكي شيء هدي ما أنت مع عنق البولين كسبي مو كل شيء جاي بقول عبسلة يا لكن هدي صاحب لطهي هذا يا كتابته يا قف كاس ساس يكسبي ما كاس على هاي نكسر مركز قف كاس حكوا يكسبي معلن كوشة كان وشة ومركز على شيء وشيء كرسوي أو قبصر كر لكن دوز حكوا كل شيء كأقر صدق بقول كاس وكتيرها هذا ما أنت أركاي عنق هذا بينهم المو بولين سوبيلا أو فيسبوك لسوق اللي ما تلفون دتك الدلاين وحياة بدن واحد وحكينا وحويان واردك مشرو communication مشرو ماشي عنق يدرونه ويش عنق هذا يكون مقيين مركا إن عنق لا شيء كاستان محل لها more communication إعلان بعني وشيء كاسو مارد عبد الرحمن if we move back to White Star Football Club how did White Star do last season as in terms of what position did they come if we talk about under 16s under 15 under 15s yeah under 14s I'm not sure they came around second or third right yeah they done well I'm not there for most of the league matches they're like 2 years 1 year younger than me yeah but I was coaching on the nines back then they did well but there was no league table because the FA the rules changed for the FA okay so on the 9s on the 10s and under there's no league table okay and it's mostly friendly just friendly league but they done well they won most of their matches lost like once or twice only and they're good to see they're a good team very good team yeah ما شاء الله فضلا قد كوكو رين قلنا إن شاء الله هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ما قاعد ماشي كسادس your name and where you're calling from hello your name and where you're calling from okay sorry I'm calling from London I don't want to say my name yeah no problem what did you want to add to the show today I wanted to say, subhanAllah, I really do appreciate, mashallah, you're so young and, alhamdulillah, you're speaking Somali, so I feel a bit embarrassed now, but alhamdulillah. Yeah. I just wanted to add to the show, I would just like to advise the Somali parents, I work in a school setting, and subhanAllah, a lot of the times I see that, us Somalians, we lack a lot regarding whether it may be the relationship with the parent to the child or the parent getting involved with the school or the setting or etc. Yeah, so I just want to say that, inshallah, if parents could work with, ilmaha, whether it may be the homework, whether it may even may be the, the food that they bring to the setting, because wallahi, people outside the community, they look at us and they see that if we're struggling, the parent's struggling, the child might be struggling as well. Yeah. So it would be really good that if the parent could work 100% with the child. Yeah. Wallahi, because that's the main step it is, wallahi. Because I see that, where I work, that the parents are struggling a lot just to even bring simple food to the children, to help them, bring simple food to the school for the child to eat and etc. Yeah. So I hope that the Somali parents could help the children, because that's where inshallah one day they'll be parents one day and they'll see that as a role model. Yeah. So that's all I wanted to add. Definitely. Well, before you go, inshallah, if I just ask you one question, how do you think that a parent can strengthen the bond with
their kid? I would say to them, to be honest, to be aware with whatever is going on around them. Yeah. Sometimes I feel like the parents, like, you know, they take them to the duksi or they take them to the school and they don't get involved because that's just where they take them just for a few hours to get a bit of freedom or for them just to be educated. Maybe if they get involved with the school, the setting and etc. because I see that a lot of Asians, mashallah, they really get involved in the setting, in the school, with the teachers, with the staff. And, you know, even if it may be just volunteering for the school once a week or even a few hours just to look around. I know that a lot of the parents are not, they don't know English a lot. But the thing is, even if they go to English classes, that's helping the child too. Because that will help them a lot. Yeah. So I would say to them these things. And also just even spending like 10, 15 minutes a day with the child, that would help the child a lot. That will make them feel a bit open up. But if the parents, like, you know, you're going to school, you're going to the mosque, you're going to madrasa, you're going to tuition, they have no time with the parents, and no time with the child, and no time with the parent. And that's why a lot of parents, like when I see it for myself, a lot of children are suffering a lot because they see that other children are spending a lot of quality time with their parents. But then when they see how, you know, the parents are, you know, I know, like, alhamdulillah, they've got a lot going on, but sometimes just having 10 minutes a day, wallahi, can change so much for the child. Definitely. You know? Definitely. Thank you very much for your call, Al. I hope to hear back from you soon, inshallah. Anna. Inshallah, jazakallah, I really appreciate it. Take Assalamu care. alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Actually, I have a funny story on that, Ali Abdurrahman. waxaan maqlaya a couple of weeks ago, you know, cunuga waalidiinta Soomaaliyeed, every day they have a babysitter for cunugooda. Why? Because shanta maalmood schoolka geeyaan. So shanta maalmood cunuga waa loo hayaa in primary schoolka ama high schoolka. Labada maalmoodna waxaa haya macalinka dugsiga la geeyaa. So every day babysitter ay haystaan. So that's a funny story that I heard from someone was saying that full-time babysitter ay hayaan waalidiinta Soomaaliyeed. And that's something that we need to get out of and move forward from. And, you know, spend some time with, yes, of course, dugsigay. Like he also, Quranka cunuga wuxuu ku baran karaa gurigana. So intaad lacag u bixin lahayd inuu aado macallin inuu ka soo barto cunuga see, you know, some pages from the Quran ku dheh, okay, labadan book xafid. Haddaad adi bari karin, okay, macallin u yeer guriga igu imo, labadan book xafid. Then by the time macallinka markuu baxo, then cunuga guriga igu jooga. Yeah. So that's a better solution that we can come up with, inshallah. Inshallah. Abdurrahman, you know, you recently went from year 11 to year 12, and you're in sixth form, am I right? Yeah. How did you find the transition from GCSEs to A-levels? Because I've heard it's a jump. Yeah, it's a big jump. Yeah, it's just much more work, and it's just commitment. Yeah. But you also got to exercise a lot, because if you're just cramped up, working, after a while you're just going to crash. Yeah. You're going to stop working. You're going to struggle to understand things, because your mind just going to become a blur. Yeah. And but it's not that different from GCSE. In GCSE you have to work. In A-levels you have to work. It's just both hard work. Yeah. Just the level of hard work just changes. That's it. But what's good about it is that you do more of the subjects you enjoy. Yeah. So it's easier in a sense. Okay. Ali, what's the next step for you? So Mahawayan planka in the next, let's say, Shansan Hudu Lahira. ilaa doodma hadda waxaa la joogaa Crystal Palace later on waa ka tagay ama Crystal Palace scout West Hamna wali waa la shaqeeyaa marka waxaa rabaa insha Allah adiga inaan my level 3 FA-ga inaan suubiyo soon insha Allah waxaa isku dayayaa inaan suubiyo under 17 oo Somali team inaan xayan ka dhiso aan rabo inaan Soomaalida wiilasha waliba aan geeyo hadda taraaliyada inaan isku keeno oo extra training loo suubiyo aan rabo inaan Soomaaliya insha Allah sanadada soo socda u ciyaari doonaan baa isku rajeeday haddii hagaagto Inshallah. What about you, Abdurrahman? What's the next plan, let's say, the next 5 years? First, I'm going to probably finish my A-levels while coaching, because as a coach, it gives you like good qualities like leadership, and after other work, when you go places, they're going to be looking for that. And after I'll probably go uni, and after uni, I'll see from there. Inshallah. Inshallah.
Ali, if I start with you, maxaa ku wacyigelin lahayd any kid, mise any waalid or from any age oo rabo inuu galo the football industry? waxaan ku wacdin lahaa horta ilmaha waxa u fiican lagu bilaabo 5 years 4 years inuu kubadda lagu bilaabo haddii saas lagu wado all the way to 16 waxaa laga yaabaa opportunity badan inuu helo oo iskaasho anaa kale ka mid ahay ama kuwa kale oo la shaqeeya ka mid yihiin inay daawadaan kooxooyinka u ciyaarayaan marka waxa dhigaa haddii koox nii dhowda ilaahuma Soomaali ahaato ilaahuma ahaato ajnabi waa inaad cunugiina ageysiin waliba hadda grassroots team waxay noqotay wax kasta lacag sida hore ma aha waagi hore way yaraayeen lacagta la bixili jiray hadda nin kasta private academy furtay 300-400 pound baa laga qaadaya 6 months marka Soomaalina hadaan hanana ma awoodno especially for kubad wasiba kubad marka waa ina horta research ku suubisid kooxda cunuga u geelaysa how much because taas waxa uu si daran top training lacagtiisa laga qaado isbow marka aan waxa ula taliyaa inay geeyaan cunugii koox fiican oo ayakana budgetkooda ay ka bixili karaan laakiin hadday tiraahdo koox waxa uu geeliyaa 600-700 pound aan hada bixileenin hada cunugii meesha ku ceebabo waaridka ku imaalaysa taas marka aan waxa rabaa inaan la taliyo Soomaalida dhaho meel fiican ilmaha geeya arka horta qualified ma yihiin coacheska soo bilaay CRB ma haystaan Soomaalida waxaas uma eegno wadankan waxa weeyaan wax kasta you have to have it if you don't have it cunugaaga waa keenaysa aad ka tagtid yarona wax lagu suubiyo dad badan ku dhacday marka waxa weeyaan waa in horta ogtahay yaa xukuma yaa u geelaysa cunugaaga ma haysta CRB historyga kooxda soo baxa markaas ogaalitid aragtay in horta wax sax ay haystaan cunugaaga oo fasaxi karaysa intaba markaas la gaarin waalidka meesha kubad lagu caayo waa in horta aragtid ma haystaan waxaas taasa ka hor Soomaalida CIB iyo maxaa la dhahaa safeguarding iyo waxaas ma jiro even dadkan oo ilmaha u ilaalinaya cilmahooda oo childcare-ka waa in haystaan CIB and safeguarding laakiin Soomaali badankood ma eegaan waxa ka fikirayaan lacagta kaliya bixilaa ama ay ku siileen kuleeyihiin waxa kugu ilaaliya 10 pound gas rabaan laakiin quality-ga waxa ka horeysan muxuu haystaa ninkan qofkan cunuga uga tagaysid waa ara hadda cunug waxa jira oo laga soo galay Facebook asagana oo naagtii haysay darbaax la dhacaysay cunuga markaas habartu xitaa cunuga wajiga bararay marka tama akhra camera ku dhajis gurigii soo xaragta cunugeeda maalinta la dilay marka cuntada la siila darbaax lagu dilaya marka hadday ogaayeen marka hore cunug qofka CIB-giisa safeguarding-kiisa waxaasna markaas soo bixiyaan laakiin ogeyn soo ku ogaale marka intaas oo bixin insha Allah. What about you, Abdurrahman? What do you advise to anyone in the football industry that wants to go inside the football industry? Be prepared to work hard, but I think that's for every industry. Make sure you enjoy it, and it's a good way to stay fit and just work hard. That's one word, work hard. That's all you got to do, work hard. Then you'll succeed. Thank you very much, Abdurrahman Ali. Unfortunately, that's all we have time for, inshallah. وهاجاك داوديال أنت حسين حلقة أن جوجنا كسوق بكبينا وحن محد قاره وعلنا عبد الرحمن محدي علي قراء أو مرتدى أنا شرفت برنامج كان عاوة وحن محد لمد نوع علنا فرصة ذا بشير بعر ونوفدية تاني أرق مقال دم وحن دمانتي إنك تجينا سدا ينبتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sakaria Ahmed Hassan and you're watching the Youth Show here live at somalicable.tv. This show is here to help, inspire and empower young Somali people to greatness. You can call in with your success stories, we would love to hear. Have you recently passed your GCSEs with flying colours? Have you had any university offers? We would love to hear that here at the Youth Show at somalicable.tv. Likewise, are you going through any problems that you'd like to talk about? Together, me and you and the rest of the Somali nation, we can have solutions to overcome these problems. magacayga waxaa la dhahaa Sakaria Ahmed Hassan Cawke la socda barnaamijka Sabti walba 6 UK time.